Welcome to all of you. This is LMS experiment number 17, laying of floor tiles. This is only for a demo experiment. It is not for any practical purpose, only demo. So laying of floor tiles, materials required are pencil, tape, tile spacers, notched trowel, mortar pan, bucket, sponge, rubber hammer, tile, mortar, grout and sealer. Then we go to experiment procedure. Clean the floor thoroughly by scraping off any residual mortar. So first ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಫ್ಲೋರ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ದ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, with the brush etc. To scrapping off any residual material. So check to see that the subfloor is flat and level. So this is very important. We should check and we should see the subfloor, it is flat and level. So consider how the tile can be best laid to maximize aesthetic appeal and minimize cutting. So very important. Consider the tile best laid out to maximum aesthetic appearance. ಚಂದ ಕಾಣಬೇಕು ಮತ್ತು minimize cutting. Cutting should be minimized. Otherwise the looking will be not good. Establish guidelines on the floor parallel to the walls to act as a guides for laying the tile. ಇದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ದ ಫ್ಲೋರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ವಾಲ್ಸ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಗೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಟೈಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಟು ಸಿ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಈಸ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆವೆಲ್. ಫ್ಲಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಓವರ್. ದೆನ್ ಕ್ಲೀನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಥರೋಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಟೈಲ್ಸ್. We should clean the floor thoroughly by scraping off any residual material. So this is about first steps of procedures, first 4 steps of procedure. Then we go to next, mix up the mortar in pan, keep the bucket clean, bucket of clean water and a sponge handy to wipe off, any excess before it sets to clean the tools. Mix up the mortar in the pan, then keep a bucket of clean water and sponge handy to wipe off. So ಅದು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿ ಥರ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಅದನ್ನು ಟು ವೈಪ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಸೆಟ್ಸ್. ಟೈಲ್ ಮೇಲೆ ಏನಾರ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಒರೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ದ ಟೂಲ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಯೂಸ್ ಎ ನಾಚ್ಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಹಿಯರ್ we are not using the normal trowel, we use the notched trowel to spread the mortar evenly on a small area where you will start laying the tile. So use the notched trowel, very important. Then position the tile in the mortar along the guidelines and press into place. So this step is also important. Position the tile. So ಯಾವ ಥರ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಥರ along the guidelines ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ರಬ್ಬರ್ ಹ್ಯಾಮರ್, ಪ್ರೆಸ್ಸರ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ following the guidelines and position in the next tile using the plastic spacers. Keep the joints uniform. ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇರಬೇಕ್ರಿ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೈಲ್ಸು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾಲೋ ದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್, ಪೊಸಿಷನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಲ್ using the plastic spacers, keep the joints uniform. So mix up the ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ, mix up the water in the pan. So keep a bucket of clean water and sponge ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. Then use the notched trowel. So here we use notched trowels instead of normal trowels so that we can spread the mortar evenly on the small area where you will start the laying the tile. ಸೊ ನಾವು ನಾಚ್ಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೋಟ್ರನ್ನ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ದ ಟೈಲ್ ಇನ್ ದ ಮೋಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ with the help of any pressing equipments like rubber hammer, any presser. We should position or fix the tile in the mortar, on the mortar, so that it can perfectly fix on the mortar without any settlement, without any unevenly settlement.
So next one, follow the guidelines and position to the next tile using the plastic spacers. ಸೊ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಲ್ಸ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಲ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಪೇಸರ್ಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಇದು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಚೆಕ್ ದ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಲ್ಸ್ as you go along. Be sure they are both level and straight, very important. So check the alignment of the tiles. Alignment ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಓವರ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಗೋ ಅಲಾಂಗ್ ಬಿ ಶೂರ್ ದೇ ಆರ್ ಬೋತ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದ ಫುಲ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೇಡ್, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟೈಲ್ಸ್ನ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಸೇಫ್ ಟು ವಾಕ್ ಆನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಟು ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಫಿಟ್ ದ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಟೈಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ವಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ದ ವಾಲ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಟೈಲ್ಸ್. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅವನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಅಲಾಂಗ್ ದ ವಾಲ್ಸ್. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಟೈಲ್ಸ್ ಲೇಡ್ ಅಂಡ್ mortar has set, the joints are filled with grout. The mortar, the tiles are then fixed. Then the joints are filled with grout. Grout is a cement paste material, so which is applied on the tiles after the mortar has set. So once the grout has hardened, the recommended time, ಅಪ್ಲೈ ದ ಸೀಲರ್ ಟು ದ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಲರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಆರ್ ಫೋಮ್ ಬ್ರಷ್. ವಿ ಯೂಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಆರ್ ಫೋಮ್ ಬ್ರಷ್ ಅವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸೀಲರ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಆಫ್ಟರ್ ದ ಗ್ರೌಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹಾರ್ಡನ್ಡ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ದ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಲ್ಸ್ as you go along, so they are both level and straight. Then once the tiles are laid safe to the walk on, then the next step is to cut and fit the partial border walls. Then the next step is, after the tiles are laid, the mortar has set, the joints are filled with the grout. Once the grout has hardened for the recommended time, apply the sealer to the joints using applicator bottle or foam brush. So this is about the brief procedure of laying the floor tiles. So these are some pictures I am showing you for laying the floor tiles. So first one, he is placing the tiles on the mortar, and second one also. So third one, cutting the tiles. Then fourth one, some equipments, scrapping equipments, some laying equipments and leveling equipments to make the straight and evenly spreaded tiles. Then bathroom tiles he is fixing. Then applying the grouts on the fixed after the tile laying. So this is these are some floor tile laying pictures. Then have these are some references I have undergone. Then we start with some MCQs on floor tiles. The first step in flooring is uh, topping, base coat, sand filling and RCC layer. The right answer is base coat, B. B is the right answer. So which second one, which of the following is not an advantages of brick flooring? A, fireproof, cost effective, slip resistant, waterproof. So the answer is D, waterproof. The advantage of brick proof is not an advantage of brick flooring is waterproof. Next we go to third one. PVC flooring use which finish? Dash finish, matte finish, laminated finish, satin finish, natural finish. So the right answer is matte finish. So this is the right answer is A. Then fourth one, terrazzo flooring comprises of chips, powder, concrete, chips, cement, chips, powder, cement. The right answer is D,
It comprises of chips, powder, and cement. The cement concrete floor is laid in the ratio of 1 is to 8 is to 16, 1 is to 1, 1.1 is to 1 is to 2, 1 is to 2 is to 4, and 1 is to 1.5 is to 3. So the right answer is C. The right answer is C. That is 1 is to 2 is to 4. Then rain wooden flooring is resists water, does not fade, non-elastic, economic. So it the right answer is it does not fade. So sixth answer is does not fade. The sixth answer is B, does not fade. Sixth answer is B, does not fade. Okay. Then we go to the next one. The size of floor is commonly used is uh, these are 15 into 1.8 centimeter, 20 into 2 centimeter, 22.5 into 2.2 centimeter, and option D is all the above. We can observe obviously by seeing all these three above. All the above is the D. Right answer is D, all the above. The mud flooring is environment friendly, cool in summer, cool in winter, and not very durable. Mud flooring andre ಕೆಸರು flooring. ಕೆಸರಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ flooring. So it is the right answer is C. Cool in winter. It is cool in winter. Then 9. Which tile is most versatile? Porcelain, shale, slate, and granite. So right answer is slate, C. Slate tile is most versatile. Then drain tiles are suitable for laying waterlogged areas because it has porous nature, it has waterproof property, economic and easy to installation. The right answer is A, that is porous in nature, so that it is absorbs the water. Then which type of tile is suitable for air conditioned rooms, gymnasiums and skating rinks? So wooden tiles, cork tiles, ceramic tiles, and concrete tiles. The right answer is A, wooden tiles, wood tiles. So this is about some MCQ, and these are the MCQ answers. Please refer these answers and see there some references I have undergone. Then thank you. So these are our moderator names, subject experts followed by content developers.